So just a word, I know we were with you one of those days, and you worked well with Mzee. So okay. Thank you very much. The clergy led by Reverend Charles. I acknowledge Bishop Retired Jenga, elders, family, ya murata witu Patrick Kaguta, itogoletio ni nyina wa Githendu, waziri William Kabogo, Minister witu wa ICT and Digital Economy, Governor wa Nyeri County, murata wakwa Kahiga, fraternity of the cooperative bank and cooperative movement, na andu aria othe tukite umuthi nidamugeithia thiini wa ritwa ria mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Ni ndetwo Nyoro, to James Nyoro, ni ndari governor wa gatatu wa Kiambu County, na makiria moguo ndi muhonoku ni nyendete Kristo wa Ngai ni undu wa kuhe kirigiro kia muoyo. Ni njui kuri andu maratuthikiriria na nikio turaria na Githungu, no ni ndoiga njarie na Gikuyu. Turujukite umuthi ni undu wa kumagaria uthuri uyu ugwitwo Patrick Kaguta. Ni kiha kinene muno, no toria kirikaniro kiugaga ati tungiuga tutire na mehia ni kwehenia turehenia, tungiuga tutikwiriirwo ni Patrick ni kwehenia turehenia. It is a very, very, very sad time, and therefore o toria turaritie na family ya turari nao ni kwenda kuoya kahinda gaka handu hakwa na family yakwa kumutumira ndumiriri ya macakaya ni undu wa kwehererwo muthuri uyu. Kwera kwaria muno no ni kwera kuga muthuri uyu ni arutite wira munene muno wa kahua, na tondu Gikuyu ni kioigite ati iganagwo yari iria yakua, ni twagiriirwo rimwe kuganaga riria turamikama, tondu ndangĩigua appreciation iria tungimuhe. Ni ngoretwo na MD wa Cooperative Bank, ni ngoretwo the director wa Coffee Cooperative Exporters KCCE, tuina muthuri ucio na muthuri witagwo Mara, tugiciria o uhoro wa kahua, na muthuri ucio ni arutite wira munene muno. Riria twarorire kahua Kiambu mathina maria mari namo, mokire hamwe me chairman kenda na makiambiria guthondeka uhoro wa kahua. Tondu maundu mau mothe ni mekwandikitwo, gwenda kuga ati ni uhoro wa ma ati thiini wa cooperative movement ni twehererwo ni mundu wa bata muno. No ndu ringienda kuga no umwe tu, legacy ya muthuri uyu ndathaitha andu aria me utongoria-ini wazirie haha ni njui ni very passionate uhoro wa kahua, tondu agiciarirwo kahua-ini guku Ruiru, na andu aria othe me utongoria-ini wa kahua, tondu Kiambu ni irakinyire handu iraheo license ya kwendia kahua. Ekei legacy ya muthuri uyu igakorwo ati murimi wa kahua wa Kiambu ni agakorwo ena mbeca muhuko iria akaririkana muthuri uyu. Uguo niguo tungihoya na tuhoere family Ngai amuteithie muhote gwitikira na muthie na mbere na maundu maria muthuri uyu angirendete. Thank you muno na Ngai amurathime. Asante. Thank you. So without much ado, it is my wonderful moment to invite our governor
and a friend to this county of Kiambu, governor from Nyeri. Mutai Kahiga, tumukipigia makofi. He is passionate about cooperatives and to address the congregation. Thank you very much, Reverend, and all reverends within here. I recognize Peter Jenga, the bishop. Excellent. The family, let me begin by the beautiful wife of Patrick Gedendo, who 50 years later is still very beautiful. Your family, your sons, Gedendo, and your daughter, Wanja, and the entire family, the Cooperative Bank fraternity, there are a number of chairmen, I'm well aware, of various entities. There could be also directors within us. There could be delegates too, the GMD. We also have His Excellency, Mheshimiwa Kabogo, who is currently an ICT CS. My brother, Nyoro, we served together. All the Christians wa Kristo wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nipungieni mkono. Pokeeni salamu za wa Munyoro. Asante sana. Pengine unajiuliza kwa nini nimewacha kazi Nyeri na nikuja mahali hapa. Nimekuja hapa kwa sababu leo sikuja kama governor. Nimekuja kama rafiki na mfanyikazi mmoja wa vyama vya ushirika ambaye amekuwa na nafasi maalum ya kufanya kazi na mzee Patrick Kaguta Gedendo. Nina zaidi ya miaka 10 na kitu ambapo tumekuwa pamoja tukifanya kazi, na nimeweza kumuona akiwa kiongozi wetu, nikiwa delegate, nikiwa cooperator, nikiwa kila kitu, na nimekuja tu kuambia jamii poleni. Lakini niwaombe ni matumaini yangu kwamba mlipata nafasi ya kusimama hapa ambapo niko, mkaangalia umati ulioko mahali hapa, and you should be proud of your dad. Every one of us here has a story to write about Patrick, and if you can do nothing else, emulate him to do this that he has done. I have worked with him in the cooperative movement when the bank decided to start on the COP Foundation, where we could work with the children that were really desperate. He was in the forefront. He led us as central, even with the late Muchiri, and we were able to make strides. It is also important for us to say that Kaguta played a very, very important role, because at his entry of the bank, our bank, the elephant, was almost crawling. And we walked this journey. He supported the GMD and all of us to be where we are. Therefore, today, I have just come to bid him farewell. I'm glad that finally, you know, I have always been a pastor. He would tell me, Pastor, today I'm glad that we are hearing a testimony that he finally accepted Christ. And believe you me, that is the only way. You can do all these things that we do, make the noise you want in this country, do what you want, but it ends that, do you have a personal relationship with God? And therefore I am glad, and mine is to say, I'm glad to see the family he raised. I have listened to you. I wish my children would speak the way you have spoken about me. Some here, if their children were given an opportunity, sikuambi. But we have had Patrick, and therefore mine is to wish the very best. I know the cooperative movement has lost, but if there is nothing else you can do, look at the milestones that he has walked with us. Borrow from his wisdom, and together we will be able to progress. Let me finish by saying this. Do we as a country have any hope that we will raise such leaders? Because every other day, someone is in court
with, I don't know what, others are getting jailed. We are mixing up these things. So as whatever position you get, be it in the church, because the other day, tulipeleka watu Shakahola, tukisema tu Bwana asifi, tukaja hapa, and in other words, we are being called. The faithfulness of God does not change with the times, neither does it change with the seasons or fashion. Let's remain committed. And for mom, may God give you the strength. For our Toto, please, even those who are away, kindly call her. You know, she's lost a companion of 50 years. You already have a companion, except for one gentleman who has promised us that he is going to do. Ukitaka usaidizi wa serikali tuko. Thank you very much. Yes, a clap of praise for our governor. Thank you because of the word of wisdom and being afraid to us and this family. I can relax. Yes, yeah. Good. Oh, whenever you're ready. Yes, yes. Okay. Yes. I'm here, President. When she says very good shape, I believe it. Yeah. God said because yes. So position with how about this in front of us? Okay. Yes, Mr. President. Hello, how are you? Very good. Nice to meet you, President. Thank you very much. Habari ya siku mzuri. Habari yako? Hello, how are you? Very good. Yes, salama. Hello, how are you? Yeah. This one comes from my country. Can we get a picture, please? For the flag? Get a picture. Oh, handshake, please. Thank you. First of all, we are here so that the AU structures in accordance with the instruments that set up the African Union to ensure that there's a smooth transition from the tenure of Musa Faki to a new tenure following the election by the president. So that is one thing. It's important to have a firm, properly installed leadership at the African Union so that we can now start engaging. Two, when we talk to issues like Sudan or others, we have to be clear. Dialogue is the most important thing. Okay? Dialogue is the most important thing. And if I speak, whether it is Sudan or other Congo, DRC, we need to get people to a talking table. Okay? And not too long ago, early in January, late January, President William Ruto met in Nairobi the foreign minister from Sudan, Ali Yusuf, and they had a conversation, and Ali Yusuf also sought the support of Kenya. One, to rejoin IGAD. Okay? Two, to start seeing how dialogue can help them find peace, integrate civilians there, and at the same time start finding their way into the fold of the African Union. So these are very key directions that I represent. But at the end of the day, it has to be dialogue. And I think as Africa, we are conscious that there are so many other conflicts in other parts of the world. And it is important that we as Africans find a way of dealing with ours. Bado tutakuwa na nafasi mbili kwa sababu wakichagua commissioners zile sehemu ama zile regions ambazo zinatoa chairman na vice chairman hawaingilii sana kwa hivyo vitengo vya commissioners sasa. Na kwa sababu Kenya upande wa Eastern itakuwa kitafuta cheo cha juu zaidi cha Africa Union Commission, kwa hivyo hatutatafuta hizi viti za commissioner kwa wakati huu. Na vile vile kuna wale wa Northern Kenya, Northern Africa, kuna Egypt, kuna Morocco, kuna Algeria, kuna Libya, wote wametoa candidate wa yule ambaye atakuwa naibu. Okay? Kwa hivyo kwa wakati huu hao ndio sasa tutakuwa tukitazama wakati marais wetu watakuwa wakipiga kura. Kwa hivyo kwa sasa ningependa tu kusema kwamba
tumechagua commissioners 4 na 2 kwa sababu muhula wao haukuwa umeisha, na tena huenda kwa sababu matokeo ya Eastern na matokeo ya Northern itawahusu. Sasa hivyo viti vimebaki, vimesalia kidogo, ili tukimaliza uchaguzi wa chairman na vice chair, hawa watashughulikiwa baadaye. Well, I think, yes, the theme is very important because we cannot wish away the impact of the colonialism and the injustices that were meted out on the African continent by the colonial regimes at that time. So it is something that we need to address. We need to have better accountability, and we also need to be forward-looking and make sure that we cannot fall into any retrogressive practices that can lead us back to that kind of problem. Now, I want to emphasize that as we talk about accountability and improving systems and so forth, I think people should understand that Africa is not out looking for money and trying to say it's just compensation. Because even as we look at this theme, it affects the CARICOM countries, Caribbean countries, where this issue is also very, very important. Even within the framework of the Commonwealth, it's very, very important. So there's need to be able to have a platform that can help Africa and the world understand that you should not judge people on the basis of their race or religion in any kind of circumstance. And this is where we want to build as we go forward. So there could be reparations. Now, defining how these reparations will take place is a process that this theme brings to the fore. Over 3 million people have travelers have been screened at the ports of entry, with 419 samples from suspected cases that are undergoing testing. It is important to note that every passenger who is coming into Kenya right now is going through screening. And please let us collaborate with the agencies so that we are able to prevent ourselves from any impending risk that may be coming to this country. So from the screening area, they walk in, so they segregate. There are those patients, those clients who come for vaccination, and those who are.
President attempted to deliver on 2464. Would you kindly proceed with the submitting? Thank you. That one also is not working. Nangoja watu washuke. Kumbe kitu ni kubwa manze. So ni pilot anaendesha. Siko na passengers.
And it's a connected municipal water or something? This is a perfect opportunity to reiterate WHO's commitment to support Kenya in terms of strengthening its emergency preparedness and response capabilities. WHO has been supporting the Ministry of Health in training border health management officers in developing and updating emergency preparedness and response plans, including all the components. So WHO and its partners stands by the Ministry of Health. We collaborate with the Ministry of Health, our partners, in order to identify the appropriate, to minimize the risks, as well as to provide the appropriate measures so that safety of the people in the Kenya remain as it is. So we thank to the Ministry of Health, our partners WHO, and all the stakeholders to contribute towards the minimizing the risk of the health during the phase of migrations. Travelers that are originating from countries where these diseases are and present themselves with symptoms of Marburg, including fever, headache, lethargy, anorexia, loss of appetite, aching muscles of joints, stomach pain, difficulty in swallowing, vomiting, difficulty in breathing, diarrhea, along with their identified contacts, shall be required to complete the traveler surveillance form at the port of entry. All travelers again shall observe routine hand hygiene practices, including regular hand washing and use of alcohol-based sanitizers. Should you have or should you detect anybody with such signs, it is important to guide them to go to a health facility or call our hotline numbers, that is the 719. Let us continue working together to combat any form of disease that is a threat to our country. We are asking the hotel fraternity that they ensure that the materials that they use, such as bedding and clothing, healthcare providers, caregivers, and family members who come into contact with infected persons must be able to use protective equipment, particularly at this time when we are trying to contain Mpox and other emerging issues. We have also been able to have risk communication and community engagement efforts that are ongoing to raise awareness about Mpox. However, we must note that there are other threats that have emerged, posing significant risk to public health and safety, including Marburg outbreak that was in Tanzania and Ebola that was suspected in Uganda. These two outbreaks remain active, heightened, and we have heightened risk of cross-border transmission into Kenya. And given our proximity and frequent cross-border movement, Kenya remains at high risk of importation, requiring urgent and coordinated action to mitigate the spread of these two diseases. We are not an alien country, and because of trade and travels between the countries that are around us, we are at high alert. And that is why meeting with the multi-agency teams is very, very critical at this time so that we can heighten our borders. And these diseases are highly infectious, and that is why we have anybody coming into the country has been screened. As you may very well know, we have been grappling with an ongoing Mpox outbreak, which has so far resulted into 41
confirmed cases across 12 counties, that is Nakuru, Mombasa, Busia, Nairobi, Kajiado, Bungoma, Taita Taveta, Kericho, Makueni, Kilifi, Kiambu, and Uasin Gishu, with 3 new cases confirmed in just in the last 24 hours. A total number of 271 contacts of the 41 cases have been identified, and 246 of whom have been monitored for the recommended period of 21 days. And 9 contacts have tested positive for Mpox, while 16 contacts are still being monitored. Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes: le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage funds. Allow me a note. When the Loss and Damage Fund was created, the pledging conference that took place has allowed for an amount that is equivalent at the highest contract for a basketball player in the United States. It is absolutely necessary to make the Loss and Damage Fund an effective instrument to support developing countries in adaptation. And we also need justice when it comes to your abundant critical minerals. Too often, your countries are plundered, bound to the bottom of value chains as others grow rich on your resources. The work of the United Nations Panel on Critical Energy Transition Minerals is designed to help embed justice, sustainability and human rights across the value chain. Africa's minerals must benefit Africa's people. Excellences, enfin nous devons agir dans le domaine des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Près de 2/3 de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet.
Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à quelques privilégiés, États et compagnie. Le pacte numérique mondial partage les ambitions du pacte numérique africain. Connectivité universelle, renforcement des capacités et une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Je présenterai bientôt un rapport sur les modèles innovants de financement volontaire et les initiatives de renforcement des capacités afin d'aider les pays du Sud global à exploiter l'intelligence artificielle pour le bien commun. Ensemble, assurons-nous que les promesses seront tenues. Excellences, l'Union africaine et l'ONU sont unis et déterminés à rendre justice à votre continent sans laisser personne de côté. Nous disposons de bases solides pour aller de l'avant. Alors, ensemble, concrétisons ces engagements. Et permettez-moi de dire une dernière phrase dans ma langue maternelle. Digamos com uma só voz, viva África! Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate your leadership in strengthening the African Union-United Nations partnership. Thank you. السيدات والسادة أصحاب الفخامة والمعالي، يسعدني ويشرفني أن أرحب اليوم بفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، فلتتفضلوا مشكورين بإلقاء كلمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس القمة الإفريقية، دولة رئيس الوزراء الأثيوبي السيد آبي أحمد، معالي السيد محمود سفكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية أن نقدم التهنئة لفخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2025، متمنين له التوفيق والنجاح، والشكر موصول لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني على رئاسته للدورة السابقة للاتحاد. ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا وباسم الشعب الفلسطيني الذي يحمل في قلبه تقديرا عميقا لشعوب وقيادات دول إفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال. القادة ورؤساء الوفود، في الوقت الذي نعمل فيه ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية
لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة والتجهيز لإعادة الإعمار. تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره والمساس بسيادة دول أخرى، دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة وجرائم الاستيطان والمستوطنين وسرقة الأرض الفلسطينية ومحاولة ضمها والاعتداء على المقدسات في الضفة والقدس والتي تقوم بها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. اليوم يعيش في قطاع غزة 2,300,000 فلسطيني، منهم 1,500,000 لا نصف المليون لاجئ، 1,500,000 لجأوا الذين طردوا من أرضهم في عام 48 وتعرضوا خلالها إلى أكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية. والمكان الوحيد إذا أراد الأمريكان حلا، المكان الوحيد الذي يجب عودتهم إليه هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها إبان النكبة تنفيذا للقرار الأممي 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها وتعويضهم عن كامل الأضرار التي ألحقت بهم. إننا نؤكد على رفضنا الكامل والمطلق لأية دعوات تهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف بدلا من الذهاب لصنع السلام. وسيكون واهما من يعتقد أنه بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة التي أطلقت قبل سنوات أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا. ونقدر في هذا الصدد مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، مثمنين عاليا موقف الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء في هذا الشأن. إن هذه الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين. القادة ورؤساء الوفود، إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، وإن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بما فيها تنفيذ
الرؤية المبنية على حل الدولتين يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 67. هذا ما قررته الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 242338 وتنفيذ مبادرة السلام العربية لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه، وحدد الوقت في خلال 12 شهرا. المحكمة الدولية قررت 12 شهر يجب عليه أن ينتهي وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الشهر المقبل. وندعو بهذه المناسبة دول الاتحاد الأفريقي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام. القادة ورؤساء الوفود، إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي يشكل فرصة لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لم نحصل على العضوية الكاملة بسبب قرارات الفيتو الأمريكية، نحن مراقبون في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية. إن انعقاد القمة الإفريقية تحت عنوان العدالة للأفارقة والأشخاص من أجل الإفريقي من خلال التعويضات يعكس التزامكم الأصيل بالعدالة كقيمة إنسانية عالمية، وهو التزام نرى صداه في دعمكم الدائم للشعب الفلسطيني الذي لا زال يرزح تحت الاستعمار الوحيد المتبقي من مخلفات الاستعمار البغيض. نحن وحدنا في كل العالم، وحدنا لازلنا تحت الاحتلال الذي عاشته شعوبكم. أنتم وقعتم والحمد لله تحررتم وتحررتم منه. ختاما نجدد شكرنا للاتحاد الافريقي ودوله الاعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، متمنين النجاح والتوفيق لاعمال قمتكم